Okay, even though the management is not going to say what is the income you are going to generate out of your project, but it is your role. See, for example, if you cross your manager title, then you are responsible for your P&L, right? So you have to start practicing seeing everything in the profit wise. Okay, so what you need to do is how much we are generating a revenue for this company, and what is my expenses from your level, right? For example, the project is giving only 50K, but I am keeping 10 people to work on it. So that's all the challenges, right? Am I doing a correct way to improve my profit? That's a question you have to ask, because that is an organizational important driver, profit. And second one is a market share. See, the market share is not in my control, but the market share is in the marketing team control. Because see, what is the company's sale revenue compared to the same product which is available in the market? So if I get a major share in the market, that means what? I am getting a better projects, I am supplying my product to many of my customer, then my market share will increase, right? If you compare with our competitors, okay, their market share will be more, our market share will be lesser. So what is the organizational wise goal? They plan to improve their market share. Okay, that's why they're developing a new software, or they're pitching into a new specialty areas, that and all they are doing it. Okay, and third drivers is a customer satisfaction, right? Whenever we are going to the customer, and then we are getting a we are getting the feedback from the customers. And organizational efficiency. Okay, so how we are going to improve our efficiency, and how we are reducing the customer complaint, and then the product differentiation. Okay, see, for example, I am introducing a new product to the market, and what is the better I have compared to my competitors? Okay, that's what the product differentiation. Okay, any question here? Okay, we'll move. Next one is, see, organizational metrics and the process improvement. Okay, this is the next chapter. Okay, this talks about organizational metrics. Okay, so what the metrics you should have? See, appropriate metrics for specific project or a process. Okay, I think everyone know about it, right? For every project we have a metric. For an organizational metric, for example, what we are keeping it, our production metric, okay, it should be 100%, quality it should be 98%, like that. Whatever you are keeping that as a process metrics, that is the what we are discussing here. And then conjunction with the employee who has the best knowledge. So what is the plan? So they are keeping you in the organization because you are a knowledgeable person. If you're not doing a good job, what they will do, you know very well, right? So that's the organization metric. Organization try to keep the people with the best knowledge, and linked with the organizational goal. Whatever we are doing it is linked to the organizational goal. Then only they are retaining us, and then retaining the whatever the organizational metric we are there connected with the organizational goal. Okay, we'll take three types of metrics. One is business metric, operational metric, and the process metric. That's what it decides. Okay, the business metrics is nothing but the financial aspects of an organization. See, for example, if they want to start a company, okay, or they want to open a hotel, we'll take a hotel. Okay, what is the main motive of it? Serving the people may be the underlining, but the profit is the main thing, right? So that's a business metrics, is a financial aspects. Then second one is quantify high level aspects of the operation. Okay, for example, how much I can deliver to the people with the better quality. That's what the business metrics. And ROI is nothing but return to my investment. If I am spending 1 crore, okay, how much I am going to get back, right? That's what every company will look into that. And coming to operational, this we are bound with the operational metrics, right? So operational metrics, we are deciding, right, what is the production we need to achieve, what is a month on month collection we need to achieve. That are all operational metrics. Process metrics is nothing but, see, the frontline process linked with our departmental workflow. See, how I am going to improve my process metrics, all the workflow is better or not, that and all things we are going to concentrate here. And what is a good metric? How the good metric should be? Okay, it should be performance is a measurable. For example, I am saying that I am going to give you the appraisal, okay, based on this particular metrics. That should be clearly measurable. Say that you should be a good one, you should be keep the people motivated. How I will measure it? I cannot measure it, right? So your goal should be a measurable goal. And second one is, it should be a direct, clear, and then it should be linked with the goal.
and all the metrics should be able to achieve. See, for example, I am saying that you are a manager, you are going to bring me 2 million collection per month, but I'm giving a project value of 1 million. That's not at all clear, right? So it should be achievable, and there should be a data should be easy to collect. That kind of good metrics you should keep. Okay, and key process output variable, corporate level goals. Okay, they will set the goal for every year. Okay, they will have the financial meeting, and in the financial meeting they will come back, say that I'll increase my revenue by 25%. Like that, they will corporate will come with the goal. The same way department wise goal. See, for example, if it is given to us, we will say that we will improve our process or the gross margin percentage by 3% or 4%. Like that, we will give a department wise goal. For example, sales team, they will say that I'll improve my revenue by 15%. And tactical level goal is applicable to the operation people, right? Reduce the cycle time. For example, the charge is coming in and I'm taking 5 days to file the claim to the insurance company, and I'm getting that back by 30 to 45 days. How I am going to reduce the cycle time? Like that, it is a tactical level goals. Okay, so the case study. So what you are going to do is you are going to start a restaurant. Okay, so that's what we are going to discuss now. See, if you start a restaurant, okay, we will segregate the team. Okay, இங்க எப்படி டீமை segregate பண்றது? Okay, we'll do. See, everyone think that you are going to start a restaurant. Okay, the question is, what is your business metric? What is your operational metric? What is your process metric? That's what the question is. Okay, so I'll give you 5 minutes time. Think of it. Okay, you are the owner of the restaurant. You're going to start. I'm going to ask everyone. Okay, you have to give me the 3 metrics: business metric, operational metrics, and process metrics. Ready? Yes. Yes, boss. Okay, your time starts now. Who is ready? You can raise your hand. We can ask questions. Your slide. அகிலேஷ் தான் கை தூக்கி இருக்காரு. ஆரம்பத்துல தூக்குனது பஸ். என்ன அவர் இறக்கவே இல்ல. அது எப்படி இறக்குறதுன்னு தெரியல. தெரியாம வச்சிருக்காரு. ஓகே, இன்னொரு 2 minutes ஸ்லைட் வந்து போயிருச்சு. அத திருப்பி காட்டுவோம். இன்னொரு 2 minutes தான் காட்டுவோம் ஸ்லைட். ஓகே, 3 question: business metrics, operational metrics, process metrics. Okay, we'll go. யார் கை தூக்கி இருக்கா? திருப்பி அதே அகிலேஷ் தான். அகிலேஷ், we'll start with you. சொல்லுப்பா. ஓகே சார். பிசினஸ் மெட்ரிக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஜூஸ் ஷாப் ஓபன் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு பீக்கான இடத்துல வைக்கணும். சேம் டைம் நம்ம காசும் கிடைக்கணும், கம்மியான பொருளும் கிடைக்கணும். ஸோ வந்து ஒண்ணு நம்ம மார்க்கெட் டைரக்ட் செல்லர்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கலாம். கம்மி அதிக மணி பாக்குறதுக்கு இப்போ ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம் ப்ராசஸ் மெட்ரிக்ஸ்ல. ஸோ ஆப்ரேஷன் மெட்ரிக்ஸ், ப்ராசஸ் மெட்ரிக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதே காலேஜ் சைடு போட்டோம் அப்படின்னா ஜூஸ் ஷாப்புக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க. ஸோ எந்த சைடு பார்த்து போடுறோம், எப்படி லாபம் சம்பாதிக்க முடியும்ன்றத பார்த்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எல்லாமே பிசினஸ். வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, அடுத்து யாரை பிடிக்கலாம்? கேட். சார், இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னா அது எந்த ஏரியால விற்கணும், என்ன பட்ஜெட், ஸோ போட்டா மீன் ரிட்டர்ன் எடுக்க முடியுமா இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே we have to check, we have to see. Coming under which category? Business metrics. Okay. So operation metrics அப்படின்னா the overview of the like how it's gonna run. So other, so process metrics na how many people are gonna work and all that, the flow. Okay,
Okay, fine. Right. First, So next நான் சொல்லிடுறேன் boss. சொல்பா. இல்ல ஏன்னா அப்ப எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம ஆமா, உனக்கு பாயிண்ட் யோசிச்சு இருக்காது. அது எப்பவுமே நடந்துருச்சு. சொல்லுப்பா. லைக் பிசினஸ்னா லைக் மேஜரா கான்சென்ட்ரேட் பண்றது பார்த்தோம்னா லைக் பீப்புள் அவைலபிலிட்டி. எங்க லொகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கோயம்புத்தூர்ல பார்த்தோன்னா ஹைடெக்கான ஏரியால இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எனக்கு ரெவன்யூ என்ன வரும்? அகிலேஷ் சொல்லிட்டான். இல்ல அது ஒண்ணு ப்ரோ. இன்னொன்னு வந்து ஜூஸ் ஷாப் ஓபன் பண்ண போறான், இவர் வந்து ரெஸ்டாரன்ட் ஓபன் பண்ண போறாரு. ஓகே, அது ஒரு பாயிண்ட் சார். அப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எல்லாருமே வந்து ஆக்சசபிள் பண்ற மாதிரி ஒரு லொகேஷன் நான் வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும். லைக் முடியாத இடத்துலங்கும் போது லைக் ஒன்லி ஃபியூ பீப்பிள்ஸ் கேன் ஆக்சஸ் இட். அது ஒரு பிசினஸ்ல ஒன்று. ஆப்ரேஷன்ஸ்ல ஒன்று வந்து நான் என்ன பார்ப்பேன்னா லைக் வெண்டர்ஸ் ஹூம் ஐ கெட் த இன்புட்ஸ். ஒன்று வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆள்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட வந்து நான் கான்ட்ராக்ட் செகண்ட் லெவல் வச்சிருக்கேன். லைக் இப்போ காய்கறி எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா மல்டிபிள் பர்சன்ஸ் விட லைக் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பர்சன் கிட்ட இருந்து நான் வந்து ரெகுலரா இது பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா என் ஆப்ரேஷனுக்கு இன்புட்ஸ் கரெக்டா வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அது நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் ப்ராசஸ் மெட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா லைக் நான் இப்போ வந்த இன்புட்ஸை வந்து நான் எத்தனை டைம்ல எந்தெந்த மாதிரி கரெக்டானதை நான் டெலிவர் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்னிங் வந்து 7 to 10 தான் வந்து எனக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமிங் அப்படின்னா 6:30 நல்லா ரெடியாக வைக்கணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து எத்தனை பேர் இன்க்ளூட் பண்ணணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி எந்த டைம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறத நான் இது பண்ணுவேன். ஓகே ஓகே, குட் குட். ஓகே எரிக், அடுத்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். எரிக், சொல்லுப்பா. கமல். So business கமலுக்கு வந்து ட்விஸ்ட் தருவோம். இப்போ கமல், யூ இம்ப்ளிமெண்ட் தட் இன் யுவர் ப்ராசஸ், ஹெல்த் கேர் ப்ராசஸ். நான் டெவலப் பண்ணி வச்சிருந்தேன் பஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு. இப்போ அதை அப்படியே தூக்கி வந்து பேமெண்ட் போஸ்ட்ல ஃபிட் பண்ண பார்க்கலாம். அவர் இப்பதான் நான் ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு பில்லு போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இதே சொல்லட்டுமா பாஸ்? இல்ல சரி சொல்லு. அத பில்லே போட்டி அப்புறம் போட்டு. சோ பிசினஸ் மெட்ரிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிஒன் சைடு லொகேஷன் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம். சோ அது பீக்கான இடத்துல இருக்காங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் மெயின் திங் வந்துட்டு சோ அந்த அப்ரூவல்ஸ் அதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஏன்னா ஃபுட் அப்ரூவல்ஸ் அந்த இதுல நம்ம அந்த இதை பார்க்கணும். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ்ங்கும் போது நம்ம லேபர்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இது பண்றோம் அப்படிங்கறது மெயினா வந்துட்டு இருக்கணும். ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க அந்த இது எல்லாமே வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ ப்ராசஸ் மெட்ரிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ லைக் ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்டுங்கும் போது ஸோ இந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு அதுல ஆட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்துட்டு இன்னும் அதிகமான இது வந்துட்டு எனக்கு பிசினஸ் நடக்கும் அதுல. ஸோ அந்த இது வந்துட்டு ப்ராசஸ் மெட்ரிக்ஸ்ல. ஓகே, குட் குட் குட். ஓகே, so we have a lot of people are ready. Due to time constraint, I'm going back. Okay, I'll continue in the same. இன்னொரு ரவுண்ட் வரும். யாரெல்லாம் பேசலையோ அவங்களை அட்டாக் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட். Okay, so once you confirmed your business metric, operational metric, and process metrics, we are trying to create a scorecard. Okay, we'll call that as a BSc balanced scorecard, which will tell you whether we are improving on all the aspects. Okay, financial performance is improved, customer satisfaction improved, internal business process improved. Okay, these are all the things which can be created for a business scorecard. Okay, that's what you would have been come across with our process, right? We have a business scorecard for your all the collectibles, right? Collection projects we have. The similar thing we are trying to bring it in the scorecard methodology. Okay, so I'm moving to the next slide. Eric, sorry, I just joined the. Then lot of question you will get. Okay, who are all late comers, we will get a lot of questions. No, I just wake up. Okay, right. So this is second chapter. First chapter we completed, Brando. You just go through that. Okay, if any question you ask me, it's a recorded. I'll share the recording. Okay, sure. Thanks. Okay. Yeah. So we are going to the next chapter. Okay, first chapter completed. This we are going to the next chapter, Lean Principle and the Six Sigma projects. That's the second one. I thought it will complete 1 hour. It's going extending. Anyone has any challenge? It will take another half an hour. Can we go? Yes, sir. சரி. யாரா வீட்ல சொல்லணும்னா வீட்ல சொல்லிடுங்க. வீட்லயே தான பஸ் இருக்கும், அதுல என்ன சொல்றது? ஓகே, ஒன்னு அடிடி விடுவாதுல. ஓகே, ஃபைன். ரைட், we'll continue. Okay, so the introductory to the lean. See, I am very much interested in the lean. Okay, so lean is very, very important one compared to Six Sigma. Lean will improve your process very drastically. You can see a lot of things improvement in the process. Okay, this mainly reducing the waste. Okay, 1980 they started as a waste reduction and the improvement process, and reducing the waste along with the entire value stream system. Okay, value stream is very important one in the lean principle. Okay, what is typical lean methodology? It identifies the opportunity, training and understanding the value of the process, and it mainly concentrate on the customer need and expectation.
Okay, if customer needs, then only the process will have, otherwise it will not have. Okay, the definition of the solution, opportunities we identify, then the solution is designed. See, for example, lean methodology, what it will do, it first understand what is the customer need. Based on the customer need, it will create a process, and then the solution will be designed based on that. Okay, so how it is going to implement, which improvement to address first. Okay, so we'll see that what all the process need to be improved, and in that improvement, which is very important, it will concentrate. And lean will concentrate mainly on the visible waste, highly visible waste, it will concentrate main, and then slowly it will improve on the look into the other processes. Okay, here also we are talking about continuous improvement, perfection through the continuous improvement, new way to eliminate waste and the monitor the process. Okay, so this is a comparison, and we are going to give the comparison between the lean and the Six Sigma. What it focus, so as we discussed earlier, Six Sigma focus on variation, lean focus on the waste, well as speed of the process, and then value added activity. And lean will go with the DMAC methodology. Here, if it is non-value added services, it will close, it will reduce. And methodology, we have DMAC here. Here 4 step. Okay, one is the identify the problem, design a solution, implement a solution, and focus on the continuous improvement. This is a lean methodology. And tools, what we are going to use here, we are using the statistical tool like design of experimental, and then hypothesis testing and all we use in the Six Sigma. Here in the lean, we are using a 7 ways methodology, pull schedule, setup production and all we are using it. These are all that in detail we'll cover in the chapters. Okay, so here the lean is operates under the 5 law. Okay, what is the law of market? Okay, customer is the highest priority here. See, if a market is changing and your philosophy is changing, automatically it will implement, go back and then correct your process. Okay, this is the law of market. And law of flexibility, for example, as I told you, I am producing a bottle, water bottle to the market. Okay, no one like the color, so what I need to do, I have to come back and then collect immediately, I have to change the color of my process. So it should be flexible enough to change my process. That's what the law of flexibility. And law of focus, we know very well the Pareto analysis, right? 20% of the activities cause 80% of the problem. So lean focuses on the 20 top 80% of the problem created by 20%. It focuses on this particular area to give an improvement. And law of velocity is nothing but the speed of work. Okay, if you remove your constraint, the problem of the process, automatically it is going to improve your speed. And law of complexity, the complex products, see, for example, you may think that if you keep your very complex process, everything will go in a nice order. No, if your process is very simple, you will have a better speed and the better quality. So you have to remove the complexity of your process. Okay, too complication, it will be a challenge. Somebody sent a message, I'll check it. Okay, lean concepts, lean mainly concentrate on the value. Okay, if any process does not create a value, it should be a waste. And value stream is a very, very important for a lean. It will talk about all the activities of the process. For example, I'll give one rough example for a value stream. See, value stream is nothing but the process. Okay, for in general, in the revenue cycle, what we will do, we will see that there is a appointment, then it will come to the charge entry, then a payment posting, and then AR, right? This is, we'll call that as a value stream. If you take a charge entry, there are a lot of other values, right? If you go into the charge entry, what we need to do, we have to get the download from SFTP, or the client sending the detail to us, and then from there, what I'm doing it, I'm entering into the software, and then after that, what is the, I'm keeping it for a clarification, if the clarification is resolved it or not, and then I'm keeping it for a pre-billing checklist. All this will be the individual value stream. Okay, each process will have each value, and each activity is called the value stream. Okay, and the next one is pull. Lean is majorly focusing on the pull process. Pull is nothing but okay, 1 second, I'll share my screen. Okay, can you see the screen, right? Yes, boss.
Yes, sir. Okay. So here pull is nothing but when the client is asking, then only I'm going to produce. Okay, that's what the lean talks about. And the perfection is a constant improvement in the process. Okay, that's what we are discussing about. And steps involved is value, as I talked about. Lean mainly focus on the value. And second one is value streaming and create a flow. Okay, so it will talk about how the flow is there. Okay, if any interruption or bottlenecks need to be removed, and it focus on the pull methodology, not the push. So I'll tell you what is push and pull. If you have a manufacturing plant, you produce around 1,000 product and then trying to sell it out, that's called push methodology. Pull is you are getting a customer booking, for example, for your product customer is already ordered and then you are going to produce it, that's called the pull methodology. So lean will be of a pull, not a push. And seek a perfection. Okay, so whatever the customer is ordering, we are trying to give a 100% perfection there. Okay, the next one is what is an application of our constraint. Okay, sorry. So how we are going to apply the lean methodology. Okay, that is one. See, what we are doing here is it's a 5 methodology. Okay, 5S methodology. So what do you mean by 5S methodology? See, for example, you're practicing something in your day-to-day life. Okay, so இப்போ நம்ம ஒரு பைக் கீ, ஓகே பைக்ல ஆஃபீஸ் வரோம் ரைட்டா, பைக் கீயை வந்து ஒரு இடத்துல எக்ஸாக்டா மாட்டணுன்றது வந்து we have to train ourselves. நீங்க வந்த இடத்துல எங்கேயோ போட்டு போனீங்கன்னா திருப்பி என்ன ஆகும்? we cannot take it back. You understand that problem, right? எத்தனை பேர் அந்த பைக் கீயை தேடுறது, இந்த காலையில ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இந்த ஐடி கார்டை தேடுறது, ஈவன் ஆஃபீஸ்க்கு ஐடி கார்டு தேடுறவங்க ரொம்ப நேரம் இருப்பான், ஐடி கார்டு எங்க இருக்குன்னு தெரியாம தேடிட்டே இருப்பாங்க, ரைட்? அது மாதிரிலாம் நிறைய நடக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் மெத்தட்லாம் வச்சிருக்காங்க, யாரும் எந்த இடத்தையும் டிஸ்டர்ப்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. If you, how many of you lived in the bachelor life, are still living in the bachelor life? உங்களுக்கு தெரியும், கேரளால ஒரு 6-7 மாசம் பேச்சுலர். சரி, ஒரு தடவை இந்த பேச்சுலர் லைஃப் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ஹாரிபிளான ஒரு லைஃப்லாம் நாங்கள் உள்ள இருந்திருக்கோம். ஓகே, இப்போ ஒரு ரூம்ல வந்து 5 பேர் ரூம்மேட் இருந்தானுங்கன்னு வச்சுங்க, அவன் போகும்போது ரவுண்டா அந்த கைலி வந்து ரவுண்டாவே இருக்கும், அங்கேயே இருக்கும். அது என்னடா பண்ணுவீங்கன்னா அடுத்த நாள் அப்படியே ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வந்து திருப்பி அதே இடத்துல வந்து அதே இடத்து மாட்டிக்குவானுங்க. ஏன்டானா தேடுறது கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரிலாம் யாரும் பார்த்துருக்கீங்களா? ரவுண்டு, கைலி ரவுண்டு, அதெல்லாம் பார்த்ததில்ல. அந்த மாதிரி ஹாரிபிளான டீம்லாம் இருக்கு. Okay, those kind of people. So the 5S methodology is very, very important one. See, what it talks about is, இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்க மாதிரி இருக்கும், but it is saving a lot of time, lot of improvement on your process. Right? இப்போ first one is sort. Okay, we'll call it as Seri, Satan, Seshu, Seketsu, and then Setsuke. அது வந்து Japanese word. We'll call that as a short, straighten, shine, standardize, sustain. இதான் அந்த 5S மெத்தடாலஜி. ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம்னா, ரெக்வயர்ட் ஐட்டம் ஃப்ரம் நான் ரெக்வயர்ட் ஐட்டம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஷார்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனே எடுத்துக்கலாம். கிச்சனில் வந்து நமக்கு எதெல்லாம் வேணுமோ அடிக்கடி நம்ம எடுக்கிறோமோ அதை வந்து பக்கத்தில் இருக்க கபோர்டில் வச்சுக்கோங்க. எதெல்லாம் வந்து நிறைய அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அடுத்த கபோர்டுக்கு போயிடும், கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்க கபோர்டு இல்லை கீழே போயிடும், ரைட்டா? அது மாதிரி தட்ஸ் வாட் வி ஆர் செக்ரிகேட்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் அவர் மெத்தடாலஜி, நீங்க எந்த ஃபைல்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறத என்ன பண்ணிருப்பீங்க? மோஸ்ட்லி இட் ஷுட் பி இன் யுவர் டெஸ்க்டாப்ல உள்ள போய் பாக்குறதுக்கு அது மாதிரி வச்சிருப்பீங்க. நம்ம ரேரா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து we are keeping it in the folder structure, ரைட்டா? இப்போ folder structure வந்து மாத்தி வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்? No, everyone will get affected, right? எது எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. So that's what the 5S methodology talks about. So separate the required item and the non-required item clearly. எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதர்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர்ல போட்டு வெளியே மூவ் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா எவ்ரி டைம் வி ஆர் unnecessarily searching for it. And arranging and organizing, this is very, very important. ஓகே, எல்லா இப்போ கிச்சன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கரண்டி, ஸ்பூனு எல்லாமே ஒரு இடத்துல மொத்தமாக இருந்ததுன்னா தேட முடியாது. ஓகே, if you segregate it separately, it will be easy for us to take and then work. The same way your files, right? If you keep your charge entry file separately, payment file separately, AR file separately, and each client separately, that is an easy way to organize it. And shine, cleaning the work file area. See, for example, உங்க ஃபோல்டர்ல தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம், ரைட்டுங்களா? ஃபோல்டர் இல்லாம தனித்தனியா போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஃபோல்டரோட உங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஃபைல் become a huge headache for you. We don't know where to keep it. That's what the clean area. Whenever you using that for a time being, it has to be arranged in the proper shelf or proper folder. And second thing is clean work environment. So this is mainly applicable for every area. See, I may open, see for example, இப்போ பாதி பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா
டெஸ்க்டாப்ல பார்த்தீங்கன்னா நிக்கிற இடம் இருக்காது, அவ்வளோ டெஸ்க்டாப்ல வந்து அவ்வளோ எக்ஸல் இருக்கும். ரைன் மாதிரி அவங்களாம் பார்க்காதீங்க உள்ள போய். கரெக்டா? ரைன் இன்னும் 2-3 பேர் இருந்தாங்களா எக்ஸாம்பிள், எனக்கு மறந்து போச்சு. ரைன், சாரி, யூ ஆர் த எக்ஸாம்பிள் டுடே. ஓகே, உள்ள பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் ஃபுல்லா எக்ஸல் இருக்கும். ரைட்டா? தட்ஸ் நாட் அ குட் வே, ரைட்? ஒன்ஸ் யூ ஒர்க் இட் ஹாஸ் டு பி கிளீன்ட் அண்ட் தென் இட் நீட் டு பி கெப்ட் இட் கிளியர்லி. ஓகே, அது ஒரு பாயிண்ட், ரைட்? And then second thing is clean your work environment after you completed it. Okay, that we need to do. And second thing is எல்லாமே இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 வந்து we are practicing it, and the 5 you should have to go back and then check it whether it is I am doing it correctly or not. Okay, the even your emails. Okay, if ஒரு email open பண்ணீங்கன்னா 1 lakh 2 lakh email இருக்க கூடாதுங்க, right? You have to work and then close it out, otherwise your 5S methodology is getting affected there. So you have to improve that methodologies on the your emails and your desktops. Everything need to be arranged properly as per the 5S methodology. So why I need to do it? என்னோட டெஸ்க்டாப் நான் எவ்வளவு ஃபைல் வேணா வச்சுக்குவேன். What is the problem அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் என்னன்னா, you are not organizing you very well. Okay, if you go and then check with them, highly successful people, அவங்களோட லைஃப் வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they are very organized in a way. See, காலையில எந்திரிச்சோன்னே நம்ம தூங்கி எழுந்தோன்னா இந்த பெட்ஷீட் மடிச்சு வைக்கணும், அந்த பெட்டை மடிச்சு வைக்கணும் அப்படின்லாம் நிறைய நம்ம திட்டிலே இருப்பாங்க. இதை மடிச்சு இப்போ மடிச்சு வச்சா என்ன, அப்புறம் மடிச்சு வச்சா என்னன்னு தான் நம்மளோட தாட் இல்லைங்களா? பட் ஆனால் அப்படி கிடையாது. ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் அப் and then if you start folding your bedsheet properly, that you are organizing your day. அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா, ஓகே ஐ எம் ஆர்கனைசிங்லி ஐ எம் ஸ்டார்டிங். இப்போ நீங்க வீட்டில் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் யுவர் ஹோம், ரைட்? நீங்க லேப்டாப் எடுத்துட்டு போயிருப்பீங்க, ஆஃபீஸ் லேப்டாப் ஒர்க் பண்ணிட்டு அதே இடத்துல தூக்கி போட்டுட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அடுத்த நாள் அதே இடத்துல வந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். பட் யூ ஸ்டார்ட் க்ளோசிங் இட் ப்ராப்பர்லி. ஓகே, எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு பேக்ல வச்சுட்டு, பேக் எடுத்து ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு யூ ஆர்கனைஸ் இன் தட் வே. தட் இஸ் கால்ட் யுவர் 5S methodology. ஓகே, தட் டெஃபினெட்லி இம்ப்ரூவ் யுவர் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங். ஓகே, ஸோ அதே தான் இப்போ நான் சொன்ன அந்த பேச்சுலர் லைஃப் அதே தான், ரைட்டா? இப்போ பாதி பேச்சுலர் லைஃப்ல என்ன மடிச்சு வைக்க மாட்டாங்க பெட்ஷீட்லாம். ஓகே, அது பெட் வந்து கிடக்கும், அது 3 மாசம் அங்கேயே தான் பெட் அப்படியே தான் இருக்கும். These are all the problems, right? Unless you organize your life, okay, your process will not improve. Okay, I'm giving the example from your life and the process. Okay, that is one. And second thing is, any question? 5S. Ryan கேக்கலாம். Ryan தான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து. Ryan. சரி, கரெக்ட். சோம்பேறித்தனமா இருக்க கூடாது. அடுத்த தடவை டெஸ்க்டாப் ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும். இல்ல அதே மாதிரி லோரன் 1 lakh 2 lakh இமெயில் இருக்கக்கூடாது, சுத்தமா இருக்கணும். அடுத்த தடவை 10 இமெயில் மேல இருக்கக்கூடாது, ப்ளூ கலர்ல. That is your 5S methodology. Okay, so that's the way it has to work. Okay, so இதெல்லாம் வந்து ஒரு way of work and then way of your life. Okay, I'll move on. It's taking time, right? Just in time is nothing but, see, when you are going to book a new car, okay, after you booking only they're going to produce. Okay, so just in time it will get the material and then they can immediately they will start the process and then they will get you. So what is the advantage of just in time? You need not store, right? You need not wait for it. Whenever you get an order, you can create it and then hand over to the client directly. That is the main thing. It is reducing the cost. The third one is the Kanban system. Okay, this also the pulls material stock in the process. For example, உங்ககிட்ட fridge இல்லைன்னு வச்சுங்க, எப்படி சமைப்பீங்க? அன்னன்னைக்கு தேவையானது மட்டும் வாங்கி குவாலிட்டியா சமைப்போம். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருந்ததுன்னா இந்த ஹைஜீனிக்கா ராபிச்சக்காரனுக்கு போட வேண்டியதெல்லாம் நமக்கு வந்துடும். ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வச்ச மீன் குழம்பு செம்ம டேஸ்டா இருக்கும், நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்த முன்னாடி தான் கண்டே பிடிச்சோம், ரைட்டுங்களா? முதல்லாம் வந்து சிக்கன்லாம் அடுத்த நாள் சாப்பிட்டா செத்து போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து சிக்கனே 2 வாரம் கழிச்சு எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இந்த போன வாரம் சமைச்சதுல கொஞ்சோண்டு மிச்சம் இருக்கு அப்படின்னு வருமா, that is called your refrigerator. Okay, if you don't have the refrigerator, your system is called Kanban system. Okay, avoids overproduction, improve the quality, inventory, there won't be any inventory, you can get it and then deliver it. Okay, that's what the Kanban. Okay, and on time delivery dependent on the supply. See, for example, Kanban la enna oru chinna problem அப்படினா, what Kanban says, you need not keep your inventory அப்படினு. இப்போ for example lockdown ஆயிடுச்சு, எவனுமே காய்கறி சப்ளை பண்ணலன்னா யார் எப்படி சமைக்கிறது, ரைட்? For that, that's a problem with the Kanban, and we are depending on the supplier. இப்போ மார்க் சொன்னதுதான். ஓகே, மோகன் சொன்னது. மோகன் is saying that I go for a one particular vendor who supply me the best quality product. கரெக்ட். நாளைக்கு அவன் கொரோனால கடையை முட்டு போயிட்டானா யார் சப்ளை பண்ணுவா? ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் ஒன் ஆல்டர்னேட் ஃபார் தட். ஓகே, நாட் டு கமெண்ட் பட் கிவ் அ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட்.
So that is a Kanban is a problem. On next one is Poka-yoke. This is the next very important one. Okay, so what is happening is here in our day-to-day life, we think that quality is an essential part, right? Quality auditor or quality assurance is an essential part, but that is not the life, right? See, what we need to do, we have to bring quality inbuilt production. That's what we need to do. It should be mistake proofing from the user itself. So we have to train our user to give a production along with the quality. That's what the Poka-yoke we talk about. And Kaizen, it talks about the everyday improvement. Okay, so if you are thinking about lean improvement and all, it's not going to happen one day. Okay, every single process improvement is to be improved. Okay, every day you have to think how I can improve on, and it has to be incremental steps, not a one single step. Okay, then the next one is the theory of constraint. Okay, so this is started by Dr. Goldratt. Okay, constraint for a level of performance. Constraint, there is a problem, right? In the flow la edo or problem irukku appadina, you have to see what is the problem and how we are going to improve. There's a two way to improve it. One, see, system ivar enna solrarna, the system he is calling that comparing to the chain. Okay, for example, you have a chain of action. In that one particular chain is very weak. So what do you need to do? You remove the chain, remove that particular weak link, and then link the other one so that the process can go straight away. Or you identify a weakest link and then improve it. Okay, புரியுதா உங்களுக்கு என்ன ப்ராசஸ் நான் சொல்ல வரேன்னு? இப்போ சைக்கிள் செயின் இருக்கு. ஓகே, ஒரு சீரியஸா ஒரு 50 செயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரே ஒரு செயின்ல வந்து கலந்து வந்துருது அந்த. அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஒன்னா அதை கழட்டி போட்டுட்டு மிச்சத்தை கனெக்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா பெட்டரா ஒரு லிங்க் வாங்கிட்டு வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணணும். ரைட்டா, ரெண்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணும். அதான் இவர் சொல்ற பாயிண்ட். ஓகே, ஐடென்டிஃபை அண்ட் ரிமூவ் யுவர் வீக் லிங்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வீக் லிங்க் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு யுவர் அசோசியேட் ஹூ இஸ் டேக்கிங் அ unnecessary leave or uninformed leave. That is your weak link. Either there's a two way, you talk to them and then improve the weak link, or you remove and then go to the processes. Okay, and the weak link வச்சிட்டே நம்ம வந்து process run பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, that is called theory of constraint. It says you cannot run it. Okay, and as per his philosophy, we are getting a throughput. Throughput na enna, what is you are producing, what is your result. Okay, I'll take one example. Okay, throughput na enna, for example, I'll take AR scenario. Okay, or AR team na mattum irukanga, they are producing 45 accounts illa 50 accounts per day. So month end la pathinga they will be producing 1000 accounts. Okay, is it productive? Target achieve panniyachilla, 100% target achieve. Is it productive? Yes. Is it giving a throughput yield அப்படின்னு பார்த்தா என்ன 1000ல எவ்வளவு அக்கௌண்ட் எனக்கு ரிசால்வ் ஆயிருக்கு? That is called the throughput. Throughput is different from your production. Okay, throughput தான் we have to concentrate. From the production, how many is getting resolved? Okay, so it is not about producing, but it is about the resolving. That's what the lean talks about. And the inventory பார்த்தீங்கன்னா asset, material, semi finished and then finished materials are coming under the inventory. For example, எனக்கு வந்து இன்வென்டரியில வந்து இதெல்லாம் நான் வந்து ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், ஓகே, கிளைம் இன் ப்ராக்ரஸ் போறோம்னா அதெல்லாமே என்னோட இன்வென்டரி தான். இட் ஹாஸ் டு பி கம்ப்ளீட்டட். அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், த இன்வென்டரி இன்டு த த்ரோபுட் வில் பி மை ஆப்ரேட்டிங். ரைட், எப்போ இன்வென்டரி எனக்கு உள்ள வந்துச்சோ அப்பயே மை காஸ்ட் ஸ்டார்டட். ஓகே, டில் இட் கெட் ரிசால்வ், தட் இஸ் மை காஸ்ட். Right, I may touch it 2 times, 3 times, 4 times till it gets zeroed out. That's my cost. Okay, there are some techniques to avoid this kind of bottlenecks. One is leaning. உங்களோட ப்ராசஸ்ல you have to see that what all the area can be improved. And second one is standardization. That's what we are keeping SOP. That's what we are asking everyone to follow the SOP so that everyone will be streamlined. And mistake proofing, that's what we are having a quality team and then quality assurance team. Everything they are coming back with a mistake assurance thing. And the next one is Kate. நீங்க 1 hour பேசிட்டு டீ குடிச்சு காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Flexible resourcing, right skilled, right place. Okay, flexible resourcing, right skilled people should be placed in the right place. Okay, next one, job leveling, analyze each person's role. Clear cut நீங்க வந்து இத டிஃபைன் பண்ணலனா it will become a waste. Then net profit you have to understand, ROI நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம், return of investment and the productivity, turnoverன்றது என்னன்னா WIP ல claim உட்கார வைக்க கூடாது, work in progress உட்கார வைக்க கூடாது, but it should be a saleable item. Okay, it should come to the end. இதெல்லாம் some of the theories he talks about. Okay. So this is a value added activity mainly as we discuss on the lean. இதுல ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? நம்ம ஜம்ப் ஆயிட்டே போறேன். இதுல ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா?
throughput will be the new thing to you, right? இந்த த்ரோபுட் வந்து நம்ம எங்கேயாவது மெஷர் பண்றோம் சார் நம்மளோட இதுல பண்றோம். நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஆக்சுவலா என்ன பண்றோம்னா throughput how I'll do it is I'll take a AR. Okay, யூசுவலா வந்து AR னு பேசக்கூடாது, பட் I'm taking as AR. See, for example, January month வந்து நீங்க ஒரு 1000 claim ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க from your team. இந்த 1000ல எவ்வளவு வந்து எனக்கு ரிசால்வ் ஆயிருக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 250 காலின்னு வச்சுங்க, 750 இட்ஸ் கமிங் டு மை இன்புட் ஃபார் a month of February. ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ எப்படி தான் ஆரம்பிச்சோம் ரயன். அது அதெல்லாம் பிடிச்சோம், அங்கே நிறைய போயிட்டு இருக்கு போகல. ஸோ த்ரோபுட் ஈல்டுன்றது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். செக் பண்ணால் தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்ட முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து சார்ஜ் என்ட்ரி சைடில் வச்சுங்க. நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த மந்த் வந்து ஒரு 200 சார்ஜ் நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 200ல அந்த மந்த் எவ்வளோ சார்ஜ் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு 50 சார்ஜ் க்ளோஸ் ஆயிடுது அந்த மந்த்ல அப்படின்னா மை த்ரோபுட் ஈல்ட் வில் பி 50 divided by 200. தட் இஸ் மை த்ரோபுட் ஈல்ட். ஐ கேனாட் டேக் திஸ் 150 will become my second process ஓட input file. For example, that become my AR input file. இப்போ ARல 150 you are starting, 150ல you are closing the 50. இப்போ அந்த செகண்ட் மந்த்ல ஒரு 50 போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க. So you have 100 for a third month input file. Till it gets 0, that's called throughput yield. Every month எவ்வளோ அக்கௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிற்கிது, திருப்பி ரிவர்ஸ்ல வந்து நிற்கிதோ, that's called the throughput yield. Till it get resolved, the throughput yield need to be measured. இது ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். I think this month we will give you the throughput yield from the BI. Okay, let's start out. Okay, so I'll move to the next one. Okay, so idhula the lean mainly talks about the value added services. If no value, you don't keep it in your process. That's what the lean is instructing us. Okay, so how to identify, is it a value added or not? You have to ask 3 questions. Okay, does it fulfill the customer need in the process? If it says yes, that is a value added. Does it change the product or service in some way? See, in the process நீங்க பண்ண உடனே உங்களோட ப்ராடக்ட் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்கா? சேஞ்ச் ஆயிருந்ததுன்னா எஸ், இல்லைன்னா நோ. See, for example, I'll take one scenario. I'll take the pre-billing team. நம்ம என்ன சொல்லிக்கணும், pre-billing teamல you go and then check it in the clearing house. If the claim is accepted, add a notes in the Olympus. Okay, இது வந்து நோட்ஸ் போட சொல்லியிருக்கோம். ஒரு ப்ராசஸ் வச்சிருக்கோம் அதில் ஒரு டீம்ல. ஸோ கொஸ்டின் வந்து, இஸ் இட் கோயிங் டு ஃபுல்ஃபில் மை கஸ்டமர் நீட்? இது கஸ்டமர் நீடை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுதா? நோ, ரைட்? ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் நோ. டஸ் இட் கோயிங் டு சேஞ்ச் த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ்? நோ. ஸோ அப்புறம் ஏன் பண்றோம் அப்படின்னா, திஸ் டு செக் வெதர் ஆல் மை கிளைம் இஸ் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆர் நாட். வி நோ வெரி வெல் திஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ நான் வேல்யூ ஆடட் சர்வீஸ். ஸோ இட் நீட் டு பி ரிமூவ்ட் once we are getting stabilized in the process. That's what the question is. Okay, is it done right at the first time in the process? For example, you are doing a mistake and then quality is identifying and then coming back and then you are correcting. That will become a non-value added services. So that need to be improved. Okay, so this is a major 8 waste. Smith அன்னைக்கு ஒரு வேஸ்ட் விட்டோம், கரெக்டா 8 வேஸ்ட் குடிச்சிட்டோம். Okay, so we'll call it as downtime. Okay, so first one is defects. So ஒரு ப்ராசஸ்ல வாட் எவர் டிஃபெக்ட் you are identifying, that is the defect. I'll consider AR, whatever you are getting in AR, that is a defects. Okay, second one is overproduction. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த adding the notes saying that it is accepted is a overproduction. Okay, it's not needed but we are doing here. And then waiting. இப்போ தான் கிறிஸ்டியை தான் பேசணும். For example, the billing team will move to coding and then we will wait coding file to come. That is waiting. And second thing is, AR team will send the payment posting, waiting send to payment posting, it is not posted. கோபியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க EOB கொடுக்காம போஸ்ட் பண்ண சொன்னா நான் எங்க இருந்து போஸ்ட் பண்ணுவேன்? This is called waiting. Okay, non-utilized professional. Okay, for example, we have a lot of people in the process which is not having a much of the work, or we are not utilized them properly. Okay, this is the one thing. And the transport, you know very well, right? From one department to other department, movement, and the people movement, unnecessarily people movement, is all considered as a transport. And inventory நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் inventory is not a major challenge, but if you come back to any of the industry, inventory is a very very big major challenge, right? Before you start the process, you have to keep the inventory. From the inventory test, go to the production. So inventory management is very very important. And motion, this also talks about the different departmental movement. Okay, unnecessary movement of the people are waiting.
And extra processing, see, for example, we know very well, we'll take one example. Okay, we know some of the insurance will process the claim only after 45 to 60 days, but we are touching the claim every 15th day, which is called extra processing, right? And coming to the beyond boundary what is it, BOB process, we know very well how many times you check it, you are going to get the different information from the insurance, but we are checking 3 times, right? That is called the extra processing, which is not at all needed. And Akhilesh, we know very well when you are doing the VOB, when I reach 1 rep, they will definitely give one different answer, but I'm reaching 8 rep, right? To get 8 different answers. So after 8 answer, what I'm going to do? This is called extra processing or unwanted processing. That's called waste in the process. Okay, and the value stream mapping is very, very important. Okay, the current state. So what is talking about? Eric, இதுல ஏதாவது question இருக்கா? Wait, ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி அதான் கேட்க மாட்டேன். இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கும் அந்த மோஷனுக்கும் ரெண்டு more or less equal. இப்போ இது எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரினா we can explain this too. For example, you have a for example your main factory, okay, main producing unit in ஹைதராபாத்னு வச்சுங்க. ஓகே, அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஹைதராபாத்ல இருந்து உங்களோட கஸ்டமர் வந்து சப்ளை கேட்கறாங்கன்னா இமிடியட்லி யூ கேனாட் டெலிவர். ஸோ வாட் யூ டூ, யூ ஹாவ் டு கிரியேட் ஒன் சப்ளை சென்டர் அட் கோயம்புத்தூர். ஓகே, இங்க ஒரு சென்டர் வச்சுட்டு அங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயின் ஸ்டாக் இஸ் அட் கோயம்புத்தூர்னு ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு நீங்க அங்கிருந்து சப்ளை பண்ணணும், ரைட்டுங்களா? இப்போ இது வந்து 2 இடம் தேவையில்லாத ஒன் மோர் அடிஷன் யூ ஆர் டூயிங் இட் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஷிஃப்ட் த ப்ராடக்ட் அண்ட் தென் கீப் இட் இன் கோயம்புத்தூர், ரைட்டா? நமக்கு எவ்வளவு தேவைன்றது தெரியாது, பட் we have to stock it more. சரி ரைன், நம்ம எப்படி சொல்ல போனா சிஎஸ்சில வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ சந்திரன் வந்து ஒர்க் ஆர்டர் வந்து இப்போ மோகனுக்கு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் பசங்கிட்ட கொடுக்கறது, டைரக்டா சந்திரனே பசங்கிட்ட கொடுக்கறது தான் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட். இந்த மோஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ திடீர்னு சிஆர்எல்ல ஒர்க் பண்ணவன தூக்கி சிஎஸ்சில போடுற மோஷன். இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர்ல வந்து நீங்க ஸ்டாக் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, திடீர்னு வந்து கோயம்புத்தூர்ல டிமாண்ட் இல்லை, வேற ஏதாவது ஒரு ஊர்ல இருந்து டிமாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? இது வந்து செகண்ட் மூவ்மெண்ட் இல்ல, இங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் கோயிங் டு சென்ட் இட் டு சென்னை. ஸோ தட் இஸ் அடிஷனல் அன்வான்டட் டிரான்ஸ்போர்ட். அதுக்கு அது எங்க இருந்திருக்கலாம்? ஒழுங்கா பருத்தி மூட்டை வந்து குடோன்ல இருந்திருக்கலாம். அதுதான் மாட்டுறது. பருத்தி மூட்டை எப்படி மூவ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ திஸ் ஐ திங்க் திஸ் லாஸ்ட் ஸ்லைட். No. Yes, this is the last slide. Okay, fine. The value stream mapping. So what we are discussing here is, so the current state of the value stream map. Okay, and then future stream of the value stream map. That's what we are going to discuss. So the value stream map, value stream is talk about each and every process of that particular process. Okay, see, for example, as we discussed, for example, I'm going to start my restaurant. அப்போ என்னோட வேல்யூ ஸ்ட்ரீம் மேப்பிங் எப்படி போகும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கடைக்கு போறது, வெஜிடபிள் பர்ச்சேஸ், கிராசரி பர்ச்சேஸ், அண்ட் தென் ஐ வில் கம் டு ஹியர் அண்ட் தென் ஹவு மை ப்ராசஸ் வில் ஸ்டார்ட். ஓகே, யார் ஆரம்பிக்க போறா, எப்படி பண்ணுவாங்க, மார்னிங் என்ன பண்ணுவோம், ஆஃப்டர்நூன் என்ன, அது மாதிரி வி ஹாவ் டு கிவ் த கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் ஆஃப் இட். தட் இஸ் அ கரண்ட் ஸ்டேட். And what is the improvement you are going to bring in? For example, ஏதாவது ஒரு particular stream, you see that it's not going to give a value added. So what you are going to do is, you are going to ask this question and then you identify what all the area can be improved. That will be your future stream value mapping. Okay, so to give a clear-cut idea on this, we are giving a task for you guys. Okay, so what you need to do is, you take any of the industry and then what you need to do is, you have to give a current level mapping. Okay, you have to give a process, that is SOP, right? Process flow you have to define, and you are going to ask these 3 questions and then understand what all the area can be removed, and then you are going to give me the final one. புரியுதா என்ன சொல்ல வரேன்னு? ஒரு ப்ராசஸ் ஃப்ளோவை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ரெடி பண்றோம். ஓகே, ப்ராசஸ் ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எதுவும் எடுத்துக்கணும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எந்த ப்ராசஸ்னாலும் இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன். அதை எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் மீ த ப்ராசஸ் ஃப்ளோ. ஓகே, இந்த செயின்லாம் போட்டு பண்ணுவோம்ல, பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு ஹவு த ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் அப்படின்றத ப்ராசஸ் ஃப்ளோ கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணும், ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாக்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின், திஸ் 3 கொஸ்டின். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் இஃப் யூ ஐடென்டிஃபைட் தட் இஸ் நாட் நீடட், ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ் இட் அப்படின்றத நீங்க வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் தட் ஆன்சர் டு மீ. So this is the task. Everyone has to come with the process. Next week ஆரம்பிக்கும் போது இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். Okay, you have to show me what is the current state value streaming and then what is your future stream mapping. Okay, ஆபீஸ் அந்த டீமா போட்டுருப்பீங்களா பஸ்? ஆமா, ஆபீஸ் அந்த டீமா போட்டுருக்கலாம், போட முடியல.
இப்போ கூட போடலாம் பஸ், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.